number will be n as the 50. The 50 stands for the 7. If you ever see the product model start as the V but end as the 50, which means V7 series. But if it start as the V but end as the 13, is the V6. 13 and 50. Yeah, 50. Start as the V but end 50. Is the V7. Is the V7. Yes. But start V end 30 is the V6. V6. Yeah. Anh nói là như trên màn hình cái dòng product model cái dòng mà có chữ V đầu tiên thì nó là V series. Mình sẽ để ý vào hai số đuôi là 50 và 30. 50 tức là dòng V7 series và 30 tức là dòng V6 series. Để ý hai số cuối nha, hiện tại ở đây nó là đang là V7 cho nên là tất cả các model của nó đằng sau này là 50 hết. Hai số đuôi. V bắt đầu và để ý hai số đuôi. V series là V7 á, là hai số cuối là 50. Đúng rồi. V6 là 30. V6 là 30. Okay. So about a number between the V and the last two number is stands for the size. For example, the V5550, you can see the number is 50, and this one is the 65. Yeah, it's the inch design, and this is 75. So after the first two number, after the V, it stands for the size. Đằng sau chữ V là hai số mình chưa biết, là hai số đó tượng trưng cho số inch. Đúng rồi. Ví dụ như V55, V65, V86. Đúng rồi. This is the PC module, so every V series has to attach the PC model for the function. And so PC model is necessary for every V series. Yeah, you can choose the different PC model, but no matter what you choose, you have to attach the PC model to the V series. And then the V series can work. Any V series you compare with any là cái gì? No. As now, the best recommendation for the V7 series is using the model as follows. There's two type of the OPS for the V7 series. The first one is the S and P, and which is the Win 10 system. But the E and F, which stands for the Win 11. But beside of the system, the hardware is the same. S is the i5, E is i5, and the P and F is the i7. Hiện tại cái dòng thứ hai á, nó là nói về OS. Thì cái OS á, mình có hỏi anh là nếu như có phải là tất cả các dòng V7 series đều tương thích được với các dòng OS hay không, thì anh nói là không phải. Hầu như á, là tương thích nhất vẫn là Win 10, còn Win 11 á, thì nó vẫn có thể xảy ra trục trặc. Nhưng cơ bản á, là những chức năng cơ bản khi mà gắn vào vẫn sử dụng như bình thường. Nó không có đồng bộ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nó nằm ở mức độ khoảng chừng từ 0 tới 10%. Okay. So about the mobile stands is up to the customers. We just recommend it to using this one and this one. But it's up to you. It's not necessary. The dongle is just that one. Yeah, that's easy. And this is some function description about the V7 series. And yeah, I think it's not that necessary. So we just skip it. And this is highlight about the V7 series has some feature
I'm pretty sure the admin already introduced it. Anh thấy là vậy. Đấy, câu hỏi. And this is the key features for the receiver. I mean, it's about the AI camera, and also introduced it before. Yeah, okay. Next one. And this is some accessories. Okay, cái bộ này. Yeah. Okay, let's go. And this is the key frame. Is about actually we offer 4 different type of the PC mode for the reselling. And the 4 different PC mode we can separate to 2 parts. The first part is the Win 10, and the second part is the Win 11 Pro. And every part has a 2 different CPU. The S is the i5. You can refer to this. Yeah, only the system is different. The S is i5 and D is i7. Yeah, exactly. And also from 11. Yeah, E is the i5, F is the i7. Ở trên đó là dòng Win 10, dưới là dòng Win 11. Thì mình để ý là cái chữ cuối cùng á, chữ F nó là i5, và chữ B là i10. Cái tiêu đề là MT71S thì nó là i5, MT71P là i7. No, that's not. T hả? T là i5, S là i5, P là i7. Nhưng tiêu đề cái này sẽ hơn. S là i5. Rồi, nhưng mà cái con ở dưới. Ở dưới đi kèm luôn, E với F. Em là And this is some accessories. So now is the installation guide, and I'm pretty sure this part is quite simple for all of you, right? And just guide, just install through the wall. So we skip it, okay? Okay, can you see? This is the guide for installation. Yeah, installation. Yeah, I know. And this is the mobile scan installation guide. This one? Yeah. This one we install. Like it's quite simple, really. This one? I think this is one. Yeah. Let's skip it since you guys successfully. Okay, so this part is admin teaching before? Did I train before? No? Okay, so everyone, your attention please. The firmware upgrade is the necessary part for the troubleshoot about whenever UV7 series has encountered the issues. The first step what we do is the firmware upgrade. And also for some new features for the new function in the latest firmware when we use the firmware update function. Please find it. Nói là cái phần firmware upgrade này nè là một trong những cái phần quan trọng nhất, tại vì nó quyết định được những dòng sản phẩm sau này nó hoạt động tốt hay không. Tại vì nếu như sản phẩm mà đã tốt rồi, phần cứng đã tốt nhưng phần mềm mà vô tình bị lỗi thì nó dẫn tới những tình trạng xấu và mình không biết cách sửa hoặc là mình không biết cách upgrade lại thì cũng không có được, tại vì nó là một phần quan trọng nhất, với lại nó cũng quyết định được là những cái sản phẩm trong những cái bản cập nhật phần mềm mới. Ví dụ như sau một bản upgrade thì nó sẽ có những phần mềm gì mới. Đó. Ví dụ 짜증나는 ví dụ nha, cái màn cấp tấm này là giống như em review của trước nói á, trước nói là mình có thể update được phải phải qua 2 bước vậy đó. Bữa nay kêu nào cũng diễn luôn cái điều này rất là rồi. Cái thứ hai cái thứ hai nha là họ là
a channel. There's a first channel is for the V7, the whole issues. And there's all the firmware for the V7. And in case you want to upgrade the firmware for the V0050, you just choose the link, download link, and click it. About 1 to 3 seconds, the firmware will automatically start to download. So this is how the firmware, Google firmware is useful. You already? Yeah, we have the Have you tried to download the firmware before? we have the B7. For this channel, right? Black guys. The EU? EU, yes. Oh, okay. But we have mask this time. We have one. When we install it in the screen, it goes crash. Probably we can try it later. We can try it here. Can I use your background? Download the firmware and then after training we can operate the file. That's something. So this is the firmware part, and this page is for the firmware download, and this page is for the firmware upgrade steps. The pre-requirement for upgrade the firmware, you have to prepare for the unit disk, and this unit disk format should be the FAT32. If you do not, you have to reformat it to the FAT32, and then you can move the firmware file into this unit. Cái bước 1 á là luôn luôn cái USB của mình cắm vào để cài á là mình sẽ phải ở dưới dạng phát 32. Không thì phát 32 hết. And the second step is extract the firmware zip, and you will get it in a folder. Then M will start as the upgrade. Underline the number might be changed, and this is depends on the firmware you choose. The number might be changed, but the step is the same. Then you use my and then the third step is just move this folder to the root path of the U disk. This step will be really necessary. Just copy the folder. Yeah, to the root path. The root path is, for example, this is my USB, and the first layer of the disk is the root path. Là anh nói đó là cái file của mình lúc mà giải nén ra nó sẽ ra một cái file là upgrade 982. Cái file đó, cái folder đó là cái folder mình copy nguyên cái folder đó vào, không được copy phần ở trong mà là copy folder đó. Cũng không được ở ngoài, không được có gì luôn, ở trong không được có gì luôn, mà có gì copy vậy. Cái này khi extract ra thường ở ngoài nó sẽ có một cái folder ở ngoài, sau ở trong là có một folder ở trong, sau đó nó mới tới cái file. Nó là cái đường dẫn thôi, đường dẫn. Đúng rồi, nó là cái đường dẫn thì phải copy cái file mà sát với lại cái file, copy folder sát file. Folder chứa file Đúng rồi, cái này như mình có 5 cái đường dẫn thì copy cái đường dẫn cuối cùng tới cái file. Chứ không được copy file, cũng không được copy từ đầu. Mới nha con, mới nha. Năm bữa như vậy thì nó nhảy vào cuối kia. Yeah, and the third part is Chưa phải ghé. if you only want to upgrade the firmware, and just in case you want to, there's some,
there's something issue occur in this in this IP. But if the issue isn't regarding to the microphone or the speaker or the camera, you can skip it. You don't have to also download the camera and the microphone from your and move it to the folder. Or you can skip the copy paste. Yeah, just I mean we don't have. I mean the first step you have to move this folder to the root path. If you want to upgrade also the camera and the microphone from your, you have to go to this website again to download it. The file, camera, Yeah. speaker, And move it to that folder. to the ID folder. Yeah, exactly. Yeah. Giống như cái phần mềm, giống như camera, những phụ kiện á, mình muốn upgrade á, như camera là loa, the microphone or the speaker is the outside or the inside. Inside. Mình muốn upgrade cái camera hoặc là cái speakerphone của cái camera loa của màn hình nha, thì mình copy mình lên cái file, cái đường link hồi nãy mình tải về cái file chấm bin đó, xong rồi mình copy trực tiếp vô cái folder 982 hồi nãy, không cần phải copy ra ngoài, sau đó mình chỉ cần bỏ thảy vô trong ảnh tự cái toàn bộ luôn. So Lưu ý còn lưu ý chú là biết đó, lưu ý chú là biết đó. So where can we find the camera and microphone from now? Is at the page beside of the recent. Okay, let's go. Okay, so about this part is after you prepare for the firmware, and then you have to insert the USB disk to the USB port of the TV board. It's not the OPS port. It's the TV board. So generally, will have a USB port, like maybe the generation 2 or maybe the generation 3, but also is okay. Just like insert it. And like this one, we have extend USB here. We have a USB in the main of screen, but we have also have a main board for extend here. Can I put it in the extend? You mean the extending board? Yeah, it's here. You mean like I okay, don't put it here. I don't put it here, but I put it here. Oh, It's okay. this is in front. Like we don't suggest to do it. Oh. Just directly attach to the main board. Yeah. This is the extended board, so we're using this. Cái hình số 4 là USB thì giống như cái màn hình, những cái màn hình thông thường á, thì nó sẽ không có cái phần mạch mở rộng hoặc USB mở rộng. Như cái phần này nó có một cái mạch USB kéo từ trong cái memo chính, nó kéo ra vào đây là hai cái USB này. Thì anh không khuyến khích cắm vào đây, phải cắm trực tiếp trong kia. Okay. Mấy đứa mình cắm là bên trước rồi đó. Education screen, they have Android more, but like the 7 screen,
USB bình thường, mà là upgrade cũng như dạng Windows, tại vì nó là một cái ổ cứng, nó là ổ cứng thôi. Okay, next step. Có nghĩa là cái hướng dẫn này là nó chỉ đang public cho dòng Đúng rồi. Android. Đúng rồi. À. Cái dòng installation À. của Android. Dùng Android, ok. Tại vì nó tích hợp sẵn lên mail. Đúng rồi. Okay, so the next one is to power off your screen. And then once the indicator, at the right bottom, right bottom, that the indicator shows red, you can press it, long press it. As long as the indicator flicking between the red and white, you can release your hand. And then the panel will go through to check the upgrade firmware. If the firmware is successfully be detected by the panel, you will go to this phase. Yeah. But if it didn't detect about the firmware, you will go to mode. That mode is the diagnostic mode. Go through past the upgrade screen, and you pass and you continue to turn on. Pardon? It's bypass. Oh, you mean just in case we successfully go to this screen? When it's successfully go to this screen, it's successful. But when they crash, they will turn off and pass. Oh, if you didn't success, you will go to a diagnostic mode. If like the system wouldn't booting, you will go to another mode. And that mode, you will see it soon. Chẳng hạn như cái màn hình này khi mà nó đang cập nhật á, mà nó vô tình bị lỗi thì nó sẽ nhảy qua một cái mode khác, một cái dạng khác, nó là dạng crash, nó không có thể bật thành màn hình được, mà nó cũng không có tắt được luôn, nó không có tự động tắt giống như Windows khi mà cập nhật không thành công đã tự động khởi động lại, thì nó không có vậy, mà là nó sẽ đứng luôn, nó bị đơ rồi đó, hoặc là nó nhảy sang một cái mode khác. Thì dòng đời mới thì nó nhảy sang mode khác, nhưng mà dòng đời cũ thì nó sẽ đưa nó bị đơ. Nó theo Đúng rồi. mình phải reset lại. Đúng rồi. So anyway, when you upgrade firmware for the V7, if at that step you didn't see the Android icon, which means then like the firmware is not correct, or it didn't even detect about your devices, you might, in this case, you might go to double check whether your firmware correct, or you have to check the format of your using. If the format is FAT32 and also your firmware is okay, therefore just go ahead and change another new unit. Anh nói là ví dụ như những cái bước mà mình làm là giống y chang đó rồi nhưng vẫn bị lỗi thì phải check lại, một là check lại memo của màn hình, hai là check lại USB để sử dụng. Nhiều khi chính USB nó nhận không đủ, hoặc là nó nhận bị lỗi gì đó, nhưng mà nó nhận USB cắm vào đó thì nó sẽ cũng xảy ra lỗi khi mà mình cài. And this is the PC suite. So for our V7 series, it's not has only one firmware. Because the firmware is for the panel level, but the PC suite is for the OPS level. So I would like to do an annotation.
27, those two is for the OPS. Only firmware is for the panel itself. So the previous step we do is for the upgrade firmware, and this is only the panel will be affected. Yeah. So what's the panel? Like the whole machine, beside of the OPS, we call as the panel, including the camera, microphone, speaker, and the screen. Yeah. Yeah, and the touch. Without OBS. Yeah, just without OPS is the panel. So what is the OPS? The OPS you can just like it's similar as the PC. Yeah, OPS is a PC with running the Windows system. But our company has developed a software suite. It's called a PC suite. It's for the compatibility to the panel. Compatible. Yeah, compatible for the panel, like for the better. Yeah, don't use it just for. You can just for the better, like because in usual the Windows have to control it by the keyboard and the mouse. But for the better experience to the Windows running on the panel, we provide a better PC suite. It's a software, just like the sidebar. Cái hạn như dòng F á, là dòng về cho Android thì nó bao gồm cái gọi là panel. Cái panel đó là bao gồm không phải là mỗi từng Android đó mà là tất cả các thiết bị như là loa, màn hình, loa nè, rồi mic nè, rồi camera nè, là cái gọi là nó gọi chung là panel. Cùng Android, loa, mic, những cái phụ kiện tích hợp lên màn hình Android là gọi là panel. Ngoại trừ OBS thì OBS nó tách ra thành B với Windows. OBS là cái cục ổ cứng, không phải là ổ cứng mà là một cái cục PC á, cục CPU á, cục CPU, nhưng mà nó có hai cái, tại vì B với Windows là phiên bản phần mềm mình hay xài là Windows đó thôi. Còn update gì thì vô Windows update lên. Còn cái B nó gọi là PC suite, tức là những cái thao tác mình sử dụng trên màn hình đó. Giống như con chạm vào thì mỗi phiên bản nó sẽ có độ nhạy khác nhau, đúng không? Thì chẳng hạn như PC suite bản version 1 thì độ nhạy của nó là 1, nhưng bản version 2 nó là chỉ lên 1.1, nó cải thiện cái đó. PC suite còn về cải thiện cái khả năng tương thích của màn hình với giao tiếp của con người. Đó. Thì gọi là PC suite. Giống như trường cái menu á, trường lấy cái menu ra thì nó cần phải có độ nhạy, đúng không? Thì cái PC suite nó sẽ cải thiện cái đó, cái tốc độ cái đó, hoặc là những cái ảnh động của cái đó. Như mở lên thay vì nó nhảy bưng lên thì nó kéo lên, nó hạ xuống. Có nghĩa là trên cái cô bé đó thì mình update á, mình update mà update cái PC suite là cái khác là cái độ mượt, độ nhạy, độ chống sói, độ ABCD rồi là nó hỗ trợ cho cái màn hình, rồi nó cho nó hỗ trợ cho cái phần tương tác. Còn các update mà Windows thì đó là một phần giống như mình nói đến Windows mình lời vậy thôi. Windows 10 nó có gì ở đó, 11 có gì ở đó, đúng không? Còn khoan người ở cái còn tất cả các thiết bị mà nằm trên màn hình trừ của OBS gọi là panel. Đúng rồi. Tôi đây. Ủa vậy là this is only in the conference I've been, not in education. Yeah, I know. So we just focus when we meet Maxhub, we just focus in the education stream, the education version. So in the company
basics of when you go to Windows, when you go to Windows update, when you look at everywhere, so yeah, we don't think this one have another person. So yeah, that's why we have to do the training. Yeah. Okay, so this is absolutely like the conference part, right? Oh, yeah. The conference training. So yeah, that's it. So sometimes the Windows might be upgraded. You know, like the Windows will be upgraded itself. You know, everybody uses Windows. You know the Microsoft. Yeah. They're still just like, yeah, I have to upgrade it. If you don't upgrade it, you don't have to. You don't get permission to keep using Windows. So sometimes the Windows they just upgrade it and they wouldn't even think about other supplement the other company have to using the Windows. They just upgrade it. So that will causing some unexpected issue. Yeah. So therefore, what we have to do is we couldn't asking the Microsoft for do some job for us for suit for us. So we have to modify or upgrade also our PC suite and firmware for suit for the new version of the Windows. That's why. Yeah, that's why sometimes we will release the new version for the PC suite and for the firmware. It's for the compatible, like it's for suitable. Oh, yeah. Anh nói là chẳng hạn như khi mà new Windows á thì nó sẽ update phần mềm thường xuyên đúng không? Những cái bản update cập nhật của Windows mới có những cái update cập nhật á thì mỗi update cập nhật á thằng Windows nó không có quan tâm tới những cái thành viên mà sử dụng của nó, cho nên là khi nó update lên thì chẳng hạn như khách mà gặp lỗi thì phải hướng hết khách cái việc đầu tiên là kiểm tra thử coi cái bản B nó cập nhật chưa. Tại vì khi nó update Windows lên nó sẽ thay đổi một vài dòng code, có thể là một vài dòng code hoặc là một vài những cái giao diện khác. Thì khi đó nó sẽ ảnh hưởng tới những cái lệnh của thằng tương tác này, thành ra nó sẽ bị crash và nó tạo ra những cái lỗi không đáng có. Đó thì phải hướng tới cách là bây giờ anh coi thử bản này có bản mới nên cập nhật anh thử, nếu mà cập nhật xong mà nó hết lỗi thì nó là ok rồi. Thì có nghĩa là khi mà Windows nó update ra của nó lên đó, thì buộc mình phải update lại cái PC suite để gì? Để nó làm một cái việc đó nó có thể. This is use things for combine. Yeah, exactly. Okay, next one. And okay, how to use. So the PC suite for the Windows is just a .exe file. You just install pack, just as normal as the Steam and the Teams, something like that. So yeah. So all you have to do is to run as the administration to install it. That's it. Yeah, it's basic. And in this part, this one. This is the diagnostic mode I mentioned about. This is the diagnostic mode. As you can see, like, do you remember like why I was talking about the firmware upgrading process? And once the panel successfully detect about the firmware, you will choose the Android icon, and there's a process channel will be under that. So when it didn't detect about the firmware, it wouldn't choose the Android, instead of goes to the diagnostic mode. Oh. Yeah, so this is diagnostic. Is the new version have this one? It's not a new version. Later you can see it. It's not a new version. Funny version. Because for all of Maxhub, No, only for the V7. Oh, only for No, only for the V series. Oh, V series. Yeah. Another version like U and E or maybe it's not. Yeah, I think so. Because when it's class it is it's just like. Yeah. Only for the V series. So, Cái màn hình mod mà em nói á, là khi mà nó bị crash á, nó bị lỗi khi mà mình đang update firmware thì chỉ có dòng B thôi mới là cái
đúng rồi. Nếu dùng V của đây nó là mod để mình sửa lỗi hoặc là mình chạy mình nó có 3 chức năng đó. Dùng V mới có đồng hành mod này, còn lại là bị đơ hết luôn. Bị đơ là mình phải tắt nguồn riêng để mình cài lại một cái bản mới. So this is the upgraded touch from the touch framework. So basically we have about the firmware part is for the panel. Không dùng cái bằng tiếng kia đúng không? Họ phải dùng bằng tiếng đó. For the panel, right? Yeah. Like firmware only works for the panel. So the panel has the microphone and camera. So those two the firmware is separate. But there's one more is separate design of the firmware is the touch firmware. Oh, that's true. Sometimes I mean the touch will have some more function like maybe when you click the left side by the mouse will click the right side. Yeah. So in this case we have to go to check if the infra signal receive correct. But and you also do the calibration. But in some scenario like the issue still persisting. So in that case, we have to upgrade this for platform. Yeah, maybe about the like infra like the signal and the calibration of like you have to check for about the basic right. So I'll have to see that. And everyone knows the different menu, right? Input 1379. Yeah. And this is the touch panel tools. Yeah. In case any more function about with the touch, for example, I click here, but it responds here, so we have to go to the calibrate. But if sometimes, just like when you try to draw the line should be like continuously, right? But what if, like, I mean, if you want to draw something, for example, I want to draw a line. This is the usual be like this. But in the exception scenario, it will be like this, or this. It's uncontinuously. Yeah, the correct scenario is really confused by the system. So what we have to do is go for check the infra. Like our touch function is based on the infra, host and receiver. The infra frame is integrated to the basic. Yeah. And we have to test if the signal received correctly. So what we have to do is don't press the activation, and then there's a signal test. And you can just start test. So before I do this, I want to explain why we have to do this. This function is for like all of the infra poster will post the continuously signal to the receiver, like from here and here, post, and this side and this side to the receiver. If there's any obstruction, like stop, like touch or stops, like on the panel, you will stop the signal. Therefore, some of the point wouldn't receive signal, which means like the signal has something issue. So do not touch the screen after you start test. Cái chức năng này là nằm trong cái chức năng mà để bắt đầu cái chức năng kiểm tra cái touch screen này nè, là nó nằm ở trong cái main chính giống như cái factory reset của mình á. Khi mình vào cái chế độ factory reset á, nó sẽ có những chức năng quan trọng. Thì cái menu này nó cũng giống vậy, mình dùng cái remote bấm input
1379. Nó là một tài liệu đúng không? Nó Uh, như tài liệu đúng không? he asked that in the guide of the screen, does he have the input 1379 or just for fixing? The input 1379. You will go to this page. You go to the menu. Yeah, debug menu. Debug menu. And then choose the touch tool. Yeah, but he asked that the menu they have introduced in the guide of the view of screen in the paper of that. Oh, you mean you need the calculation for do this. It's quite simple. Cái là gì nè? Yeah, I know, but like when they forgot it, they gave. Oh, refer to it. Of course we have. Yeah, có. Ý là bạn ý là nói là ngày mai bạn sẽ xin cái tài liệu này, cái tài liệu này sẽ gửi cho mình để mình học, phải không? Có. Rồi, thì cái có hết đúng không? Rồi, ok. I don't understand now. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. Can I explain to them? And can I translate to them? Can I translate to them? Of course. Anh nói là cái touch siêu việt này mặc dù là nó có tài liệu nhưng mà khi mình chạy á, thì mình phải lưu ý cái hạn như các bước nữa là cái bước này thì có nhưng mà khi mà chạy cái này thì tín hiệu nó sẽ quét toàn bộ nên là khi mình vô tình mình chạm vào thì cái tín hiệu đó nó sẽ bị chạm. Mình chạm đây vào nó tại vì đó là mình touch mà mình tương tác được mình chạm vào sản hưởng tương tác. Khi đó là nó quét nó sẽ xảy ra lỗi thì cái điểm mình chạm. Quét được hết khi nào chạy hết rồi mình thao tác ha. Okay, so this is the normal situation. Like every infra sensor is working correct. But what if like you just like touch somewhere during this? You guys just said wrong. Okay. Yeah. So in this case, maybe it wouldn't due to some obstruction like attached on the central area, and also could be due to there's some dust or the ash in this area. It also will be causing the lens. Thì cái điểm mình chạm ra đó. Yeah, Nó you có see. lỗi nha. Chứ không phải là cái điểm này. Nghĩa là cái viền nó vẫn có cảm ứng. Yeah, you see. Also, here, like here. Cái viền nó vẫn có cảm ứng nha. Đúng không? Khi nào mình đụng vào miếng kim loại nó không vậy thôi. Ok. Yeah. And you just want to upgrade the version, just long press and click the touch upgrade. And then choose the upgrade file. Yeah, that's it. Còn upgrade thì cái bấm như trên đó. Mình giữ lúc hồi nó nhảy lên, bấm vào chỗ này. So after the meeting, I'll send the document to you, and you can be my share to your files. Yes, yes. Yeah. And this is the product plugin. You too, bro. And you also talk about. And so this is the recovery method for the mixed series. And like the method one will be factory reset to the PC, and also the panel. So we usually not recommend to do this. These are the content for No. I mean, this is the factory reset. The factory reset will be reset the panel and reset the OPS. Yeah, both of them. So do not use this unless like you already do all the necessary steps, but need to still persist.
not using this at first shot. Oh yeah, this is the second option. It's not like it's not second option, like it's an emergency. Oh, Emergency for the emergency situation only. Ngay cái nút reset đó, cái nút setting nó reset đó, thì nó sẽ reset cả OBS và panel luôn, toàn bộ luôn, kể cả camera này nó tất cả mọi thứ luôn. Tất cả về mình Nó nói chỉ về là một cái emergency stop thôi, khẩn cấp thôi, trường hợp khẩn cấp mới dùng thôi. Dùng khẩn cấp gọi là reset khẩn cấp mới dùng, còn nếu không thì không dùng. Không thì mình nên cài một cái bảo vệ để bảo vệ dữ liệu của mình. Nghe một cái lỗi thì reset một cái thôi. Không nên dùng cái. Tại vì bản chất là như tôi thấy nói là nếu mà khi mà mình có cái reset á thì nó sẽ mất đi cái license của Windows. Nó mất đi cái license của Windows. And there's one more reason why I don't suggest saving you guys the first shot, because you can see the note. Yeah. The second is the Windows license. Yeah. Will here, this. Yeah, when you turn back the it's activate mode. So we're not doing that. And you just say this one. You can understand this one. yeah. And about the Maxhub too. Is go to diagnostic mode and select the system recovery. There are two options. The first one is the panel, and the second one is the PC. Yeah. So and the third method is we cannot visit the system. Câu hỏi ở đây là bây giờ như thế này, ví dụ như dòng V không có lên cái bảng panel để mà chạy cái record đó, chạy cái record dòng V thì có, nhưng cái gì dòng C dòng E không có mà không có, đúng không? Sao mình nó mới lên? Thì nếu vậy mình có phần mềm là có không, cái menu đó là menu mà nó nói có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là trực tiếp tại màn hình. Phương pháp thứ hai đó là vô cái mode đó. Là không phải là vô cái mode đó để reset, mà là phương pháp thứ nhất là vô menu, vô setting á, phải reset có cái nút sẵn luôn. Thứ hai á là vô cái mode đó, xong rồi chọn recovery, chọn cái reset. nó mới làm sâu cái trong đó là nó có hai loại, hai phương pháp nha, hai trường hợp khác nhau. vậy thì cái thằng dòng V á, V series nó có, vậy dòng E series nó có E series thì không có phương pháp hai. E series không vô được mode đó thì không vô được pháp hai. Vô pháp một là hành chính. And there's one more thing I would like to mention about the firmware and the Windows and the institute are all the software layer. So the recovery will reach all of it to the factory. So before you do this, I would recommend you upgrade firmware first and then upgrade the PC to okay. Do not use this. And third method is for the PC recovery by via the BIOS. Only using for you can as the usual. So you have to access it. You cannot. This one for engineering, just Not for customer, of course. And this is also where we're using the Windows license. Nó thứ ba thì nó nằm ở BIOS thôi. Đó thì cái này không đúng nhất để cho như thế này học. Cái nào bị lỗi thì nếu đi học tới nếu là reset đó thì có đi học. Okay, we might need to speed up because Okay. yeah, I think just slow down. oh yeah. 就是不要为了别人，我们要让他们学习嘛。是反正两个都还有。 Our purpose is that you know how to operate. 我觉得我会讲的太慢，就是我的开始可以吗？Yeah, and this is in case how to enter the menu without without the remote. You know
how to access the diagnostic tool, right? Đó, đi cho mình review so I mean, 旁边有会议机，没有， this is 就是这个交易机， this is you, 交易 this 机 is 交易 you. 机。 Okay. this is you. Okay, this is you. Okay, wait. So you have to. It's the same, like it's the same step as the upgrade, but you don't have to insert any USB. 我一个产品的交易机比它还好像是不一样。没事，这先是微期嘛，我待会儿微期讲分享给你，因为教育机跟 UC 一样。And in case you don't have the remote controller, just go to the diagnostic mode. And there's a two options. The first one is to, in this area, use your hand to quick and continuously tap that corner for 5 times. And then there's a window will pop up and will has include channel, and then you include 1379 and click OK. The app menu goes up. The project is called for 5 times. Yeah, yeah. 5 times. The window, a window will pop up. Okay, the window will pop up. Like this one? Yeah, it's not like this one, it's the white one. It's the input, it's an input window. Okay. And also the screen keyboard will pop up. This area. Actually, I have to recording now, the video, you can just show it. Wait. Let me find it. Yeah, I have just recorded video for another customer research. Yeah, I think maybe I can. Yeah, it's okay. You can Okay, you can skip and I have a video. This is the radio. Like this two video is for access the debug menu without the This is the record one. yeah. And then sound. Mình không cần phải dùng không cần phải dùng rõ anh rồi đó. No, this is for research. Just for me. Dòng V á, thì nó có cái hay là muốn vô cái menu bên phải á, thì mình gõ 5 Don't lần. worry, don't worry about this one and this one. I will show you later. Okay. Because the first training is only for the last. And also, if you have the keyboard, you can just like you plug the keyboard to the panel. Oh, this is the test process, touch test process. We already do it. And this is expert collection. That Just some file, flash, no, it's not. This one is not like the dump file to the Windows. This is only for expert load is the firmware level. Yeah, firmware. Anyway, the
data flows will also be recorded in the extract load. Okay. Like just in some case, you already done the necessary steps like upgrade terminal and upgrade the PC suite. But if it still persists, in this case, for like your job is done, and then you have to call the extract load because some issue happen. You will also record it into the extract load, and then our engineer can analyze the load to find the reason, figure it out what's happening. Cái inbox này là khi mà trong cái menu mình bật inbox mình on á, hiện tại nó đang off, nhưng mà khi mà on lên á, nó sẽ collect, nó sẽ gọi là nhận những cái thông tin khi mà mình cập nhật và mở ứng dụng gì đó, mình cập nhật bất kỳ gì lên, nó sẽ gửi đó những cái mà bị mất đi. Ví dụ mình cập nhật 10 phần mà 9 phần cập nhật xong 1 phần nó bị thất thoát đi, nó sẽ đang chạy cái web nó bị lỗi thì nó sẽ có một cái mã gửi về inbox. Cái inbox thì cái inbox nó nhận được mã thì cái này kỹ thuật nó sẽ gửi đó cái mã, phân tích cái mã đó, nó mới biết được đó là lỗi gì để nó sửa. Đó là phần này là phần kỹ thuật. So now we have to do is turn on the grid flow. Yeah, there's a grid flow. It will be default set as the off, but you have to turn on, and then you go ahead to reproduce the issue. 你这个是干嘛的？我已经说了，就是什么是 X 版。And then you have to go to reproduce the issue. Push on, like if you didn't turn it on, it will record nothing. So you have to turn on first, and then will continuously capture all the action you did. So once it starts the recording to capture the actions, and then you do your action, which gonna causing the issue to happen. And then once the issue happen, okay, your job is finished, and then go to export the load. Because at that moment, it's already happening, and you also recording all the steps. So therefore, we can kind of implement it and try to figure out something and why, and try to find a root causing the issue. Cái red lock đó, là khi mà nó on lên á thì nó sẽ như cái export là nó nhận lỗi bằng mã, nhưng mà này nó sẽ có thể là nhận lỗi bằng cái những cái phần mềm có thể gây ra cái lỗi đó. Những cái bất kỳ cái gì có thể gây ra cái lỗi đó là nó sẽ thành cái phần red lock. And then once your action finish, you have to include external device like the USB is included, right? And then select the export data. And then you'll find the folder in your disk, which is called as logs. And then what you have to do is send it to us. It's quite simple. Okay, next one. Oh yeah, thanks. Yeah, this is the first decision. Yeah, sorry. Yeah, and this is the software level, and we have to continue to the hardware level for the troubleshoot. Yeah, because sometimes it's not like, I mean the software level, if you do all the necessary steps, I mean for the 60% of cases, the issue might solve. Because our hardware is stable. But just in case, you still will need the hardware part. Yeah, second. 我们先开始很多他们的理解的路线，我们先把软件实操的课，我们现场工作操作一下，我看一下，我刚好把这个列一下。Okay, so I think you're better for do some. You'll be better for conducting in like sorry, operation to do the firmware upgrade. Firstly, we do operation first because we
Then it is just on PowerPoint, right? With operating. I just download the format for this machine, and I will show you the whole process how it could be format could be upgraded. So that's it. Yeah. So I will 我来加一下那个会议。 the talk, just the talk, Yes. we won't have to do the whole process, and then it will be help us to understand it better and to remember it longer by than only like by only listening. Okay. So what we have to do is do an experiment for upgrade the formula. So we are starting to like setting the operation. Yeah, operation. Operation is to five setting. Yeah, that's that here. But I know there's a no V7 series, but the operation, the steps is similar to those two. Yeah, so Spencer might be good illustrating. Spencer, please share screen. Use this one. 每个人去尝试一下，还有 pattern learning。就是你给那看一下，就是你现在做的步骤嘛，包括我知道，那你说讲的操作，他们知道该干什么。对，他知道，不知道，别人是不懂，你看你是拿错了。哦，所以他是一个快。 Spencer is prepared for the formula. So Mày có Uh, 你下好了现在？OK, so 那你供的频对，我道看你屏幕。kết thúc cái phần mềm ở đây thì sau cái phần mềm thì bây giờ họ sẽ khởi hành cái phần hai cái mảng này. Khoan, trước khi họ nói thì hồi nãy nói với họ là có hai file. Đấy, họ hướng dẫn của mình họ có hai file. Một file là datasheet update là file xem. Một file là hướng dẫn update đó là file PowerPoint. Thì nói họ là không có những hai file đó. Thì có để xong hết cái phần của cái Để không nó sẽ bị quên, nó sẽ bị trôi. Đó, họ có rất là nhiều file để mà hướng dẫn chúng ta. Đó. Rồi là nãy họ kêu mình hai file thì qua cái hai file đó thì xin qua hai file đó để tôi lên nghiên cứu. Rồi file đó rồi, cái link kia đó rồi. Lấy que. Về cái link đó. Đúng không? Không thì gửi lại cho chắc. Khi gửi lại đi, file datasheet nha, nó là datasheet update. Là họ có thì từng xíu nó lấy đây, lấy cái file hướng dẫn của cô. Marie, can you give me the our slide of Yes. software and the link of Yeah. software of information. Rồi, tới họ biết cho nó đến hai cái phần này con đi chú Dung cầm mà cái cô đi lên với anh nha. Và rồi, bắt đầu mình giữ việc vào đây. For example, we need to prepare this one, yeah, and just Không phải gối.
BX610. So and the product model. I can teach you how we customize the product model. For example, we can operate like this. Input 1379, about 90, right? Yeah. Here, Okay. this is the product model. Okay. Yeah, actually, for this one, B series is the sales mode for what means in the market. This product is the BX610. But the product, this is the product model. Okay. Yeah. Dạ, rồi. Okay, try. Như hai cái này nè là tại sao cái mã này nè, cái mã product model là dành riêng cái là mã của sản phẩm luôn, đây là mã của cái thiết bị đó, còn cái này là cái mã mà nó cấp dành cho bộ phận bán hàng thôi. Nên là đọc ngắn gọn là 8610, còn cái mã dài của nó, cái mã thực sự của cái ngành đó là cái. So when we want to upgrade the firmware, we need to match the product model and the firmware. We make sure it is matched correct. Yeah. Otherwise, it will make the panel crash or something abnormal. Là update là chỉ để ý cái này thôi, không để ý cái này. Yeah. So for this panel, I just downloaded in here. So as you can see, after we download it in here, we have the this firmware in here. So it is a stable file. We need to unjack it. Yeah. So The second one. yeah. So we just unstable it. This one is Android 20. Yeah. This one is Android 11 version 2. Yeah. You want to upgrade to that? Just let me right to this channel. Right? What's your corporate is like No, we don't have to upgrade to the red one. You prefer the old one. Yeah, we don't have bypass the red link. We can do the bullshit. Yeah, Fuji. Yeah. We can do the bullshit. Yeah. Yeah. They crash when The red one. Yeah. So may I know your requirement? Because this model we have Android 11 and Android 15. So which version do you want to upgrade for this panel? I want to upgrade this one in the last step. Yeah, I got it. Yeah, that's my understanding. The same. So for this panel, it's very special because we developed for the development team. The first beginning we developed for Android 11. Yeah, and several months later, Google upgraded to Android 13. But the system is different. We need to use a special firmware model to upgrade from Android 11 to Android 13. So if we cannot upgrade the firmware directly to Android 13. Yeah. So the 13, Yeah. 13 have Google? Yes, so we need to use this firmware version to upgrade to the internal version. Yeah. And then use this version to upgrade to Android 16 or the latest version. So as you can check, as you can see the time, it is 2023. Yeah. And this is Android 11, right? Then we can use this firmware we can upgrade the red one. Yeah. So I tell you how to operate. Because I already. I see that this one is Android 13. It is internal, yeah, red one, internal version. Because when I download to my laptop, it don't have the long. It's not correct, right? This is not correct. Yeah. Well, I just downloaded the link Oh. in here. You may try later. This is the link I downloaded. I have a link this one. Yeah. And then download here is this file. Oh, yeah. Yeah. And then unzip it. Then we get a package. It's quite important. This is the firmware upgrade 892 is the firmware. Yeah. And then we copy, just a copy to our USB disk. This is our USB disk. But before that, another step is that we need to check the format of it.
NTFS. Okay. Yeah. You think it is good or not? No. Yeah, you're correct. You need to unzipper it to FAT 32. You translate to your Okay. Em mà mới nó sao bị lỗi? Hả? Mới mở mà nó lấy sao bị lỗi? Không biết nhưng mà nghĩ là nó cái mi á. Cái phần mềm là interim hồi nãy là cái gì? Interim là đúng rồi, cái interim màu đỏ đó. Cái Là dòng phải- trên, cái dòng trên. Phần mềm trên. theo như ông nói nha, là cái rồi ba nó Google À, là tại vì bản 11 nó Google, 13 Google, thứ qua một cái phiên bản 11 khác, nó không có tương thích từ 11 lên hẳn 13 mà phải một phiên bản khác để nó biến đổi cho nó tương thích với 13, lúc 11 đến 13 mới được. Đó, nó là cái interim khác. vậy là cái đó xong nó được ra. Đúng rồi, nó giống như hôm bữa mình cài đó, mình bị crash cái bản màu đỏ đó. Yeah. Bây giờ ông sẽ cài thử cho mình coi, thì con nghĩ là các cái USB nó sẽ bị lỗi. Tại vì USB bị lỗi nha, không bị USB bị lỗi. Just put the folder in a root directory of the USB. So red one I have already successful and already successful for 2 times. And it failed, right? Just successful and fail and successful and yeah, and this is the fail of USB. Yeah, okay. Crash when the USB have some problem. Yeah, as you can see, this is the fail length of the fail length. This one. This one, you can see the fail length. In this page, you can see a lot of information, including the model. This is the model, and this is the firmware version, the main firmware version. Yeah, this is the time. Check the time. And the touch firmware version, right? Touch firmware version. Okay. Yeah, touch firmware version, and the camera version. Yeah, different. Almost all the firmware version is inside of this, and also the board. The board. This is the main board. The main board chipset model. Yeah, Oh. chipset model. And the serial number. As you can see, this is the serial number of this panel. Okay. And the MAC address, and also the running time. The running time is for this panel, how long the user use it. Yeah, this is the running time. When they become when they start to this time is 68 hours. Yeah, only it's really maybe you already fresh the firmware, right? Yeah. So when you fresh the firmware, the running time will be here. Oh, Yeah. okay. Cái này khi mà mình thay đổi firmware thì cái này nó sẽ reset lại. Yeah. Okay. Cái thông số của mình không? So we may finish the yeah. So then for this we can use it to check. We can check if the fail name is the same as for this. You can say or upgrade AML 8 plus 90, and here we can check. Okay. Oh, it is different. So it's different, yeah, exactly. We need to modify, modify the name of it, and then we keep it
tay này. Nó có cái dòng sau này, còn cái thằng kia thì có cái gạch 90 nữa. Đúng rồi. Đấy, cái này nó sẽ không dễ. Thì không phải đặc biệt nó đỡ tên, còn thường thông thường thì nó hết. Thì có thằng kia nó sẽ không về mà đấy. 就是那个影响文件，对，这个升级文件，这个升级文件这一方面就是结尾的那两个数就是字最大的，这个其实是部件。对，我知道，你刚才是改了90对吗8G， ？8G，它这个里面有8G。对啊，就是我这个实际里面下载的是没有8G，要保证一致。对，我知道，就是名字保持一样就行。Then，这个马是不是64G？ The file name is not Yeah. 64G. Yeah, it's only as you can see, there's for the file. I'm sorry, I made a mistake. You are correct. Make sure they are the same. 64G. Great, you're great. Nice. Nice. Yeah. Okay, we'll try to upgrade the phone now. So when we prepare the firmware is inside, right? Okay. Then we can use the firmware to the camera. Yeah. In the USB port of the generally we will recommend it to use the USB of the mainboard because the signal transform to the mainboard directly. The firmware needs to be flashed to the mainboard. Yeah, just to make a simple diagram for you. So for this is the mainboard, right? Mainboard of the IP, the amplifier panel, the Android chipset. The chipset, the chip, Android chip is on the board. Then they have the USB port. Yeah, the USB port here, and also they have another board, the key board. This one, this board. Oh, this is the same. Yeah, the keyboard also have the USB, right? Okay. If we just insert the USB here, just use this port, then the file is to read from the chipset, the mainboard, and the cable and the keyboard. So they have some way to read the data inside. So if we just insert the mainboard directly to the chipset, it has no matter compared with. I'm not saying it cannot work. It can work, but maybe sometimes not so stable. Okay. Yeah. So our recommendation is use the mainboard USB, not the from USB. Yeah. But some of the case, it is installed in the wall, so we cannot get that. We can use from. It's okay. Yeah. Okay, yeah. But we can for this kind of we can do it. We can try to use the USB port on the mainboard. Trường hợp mà mình lắp cái này nè, mình lắp trên tường luôn, mình không có lỗi gì mình cắm được, thì mình có thể cắm vào đây. Yeah. Còn khuyến khích nhất vẫn là cắm trực tiếp vô. So for upgrade master, they also have two master, two way. The first way is from here. We can upgrade wall. Yeah. Upgrade wall. Then we can conform that the firmware will be upgraded. And the second is that we can shut down. Shut down. Yeah, shut down and long hold it. Okay. The second way. Okay, so you should know, right? Yeah. Yeah. Oh, let me see it. You want to try the second one, right? It's okay. Oh, it's okay. Yeah, you shut down, and then in the ring, you can see the light is in ring. Long hold it.
then not holding. And after it blinking, right? Yeah. Release, just wait. Okay. Yeah, this is the whole process of how to upgrade the firmware. Once you finish, it will take maybe 5 minutes, 3 or 5 minutes. It depends on the USB data, read data, speed. Yeah. Then after finish, we will reboot automatically. Yeah. We need to wait some minutes. That's the time you are stopping here. Stopping here. And then you have a brush in the logo. Then you Yeah. power it off, right? Yeah, and then power off and I Power it install on. it again. Yeah. But it can also brush another time. This one is internal. Internal version. Internal version. Yeah. After that, we need to upgrade to another. This is the Android 13. Yeah. Okay. And the Android 13 have a Google service. I'm not sure. Maybe not because this is a relatively older panel, older version. But for the latest U30, you will have Google certification. For this panel, we didn't get the certification from Google. Yeah. And from the new version, the 2.0 version have the Google service. Yes. Yeah. Just like this panel, it Yeah, has it's the Google, have the Google certification. Cái này ở trên đó chúng ta để là 4 tương trợ luôn á. Cái này là bên hãng ở đây chụp hình thì cái này là không lấy cái gì có thành ra hay sao? Người ta nói được nè, nói được app của nó này có sẵn cái này nó nhảy luôn. Vậy hả? Còn App đúng rồi. có app của riêng của nó là cái đó lên hả? Can I ask? I had the screen of the photos when you take. You want to see this sentence when you take photo. Yeah. Yeah. How you can Yeah. certification? Cái này là điện thoại em đi chụp hình Đúng cầm rồi, đây. điện thoại. You want it? Can you show it? Yeah. I have already seen it before, but I don't know. And this is the application. This is application. Yeah, we call it the watermark camera. Watermark camera. When you as you can see, when we take the picture, yes. For example, here, we can have the watermark in here. Can you get one? Yeah. Through the chat. Let's see. You can try. I'm sorry. Spencer in the group. Yeah. This is Nãy chú đề cử là bên hãng tự lấy được thông tin giống như từ của con này ở theo con mình này. Không, thì dòng này dưới đây ha, sao? Thì nãy chú đề cử là bên hãng gửi và có đến được như vậy. If I For the two. If I format all the disk, it is possible. It's possible, yeah. It's okay. It's possible. If you lost two. No matter. It doesn't matter. Okay. It doesn't matter. So this is the latest. Không, mình format cũng được luôn. Không sao, nó khai kỳ cũng không sao.
need to I use the wrong firmware. The wrong firmware. Wrong firmware. Yeah. What is it in the Android? Android you can check here. Oh, you need to log in. Yes. Yeah, you can see the back. English. Plus. Just to check settings. It is ready. I'm not sure why it is just upgraded. And it is in the last version. Yeah. Last version is on 11.7. Yeah. Maybe as a safe word of it. Yes. So. Ini dia sebenarnya susah. Kalau seperti hiểu không? Nghĩa là mở một cập nhật Ethereum lần rồi, nhiều lần luôn rồi, là có lúc được lúc không. Xong rồi những cái lần cuối cùng cập nhật là con cập nhật nhầm sang cái bản Ethereum nó lại chạy. Thì nó nhảy luôn bản Ethereum nó tới hiện tại. Sau này ông cập nhật vô nó nhận của người ta này. Hay là do cái file mở cửa con mở tên không? Đúng rồi, Cái file con để lên phải lên 11 Ethereum. Đúng rồi, giờ nó thành 13, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cái file của con cập nhật là con không đổi tên lên, cập nhật nó lên được. Thì không, cập nhật từ 11 Ethereum lên 13 được, nhưng mà chỉ lên 11 Ethereum thôi. I think that's the last the 11 Android Ethereum. Yeah. Yeah, I have successfully installed it. Yeah. Maybe the last time. maybe you don't need that. That's that. Yeah, this is my mistake. I just upgrade to Android left so directly, but it out my mind. I cannot get it. So I also show you another way to get into the background. Here you can see just click the Android version several times. We will have this appear and then go back, then and then version 5 times. So 5 times. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. You know? Yeah. It is more simple compared to usually that controller. Cái file con trên điện thoại là mình mở cái người truy cập gì không? Yeah, don't need to get it in that one. This is for mail. Đó, là cái điều đó Khép lại xong rồi. Yeah. cái gì trên điện thoại rồi đó. There's a version 5 times. Yeah. Okay. Generally, this is the In the website of Maxhub, I have the OTA package. yeah. What is it? OTA. I tell you what the OTA means. Yeah. What is OTA for this firmware? Yeah. So we have 2 ways to upgrade the firmware. The way, just like us, you is the local update Okay. through the USB to upgrade the firmware directly. And another way is that OTA upgrade. You know the firmware is a system, right? The system, just like an Android smartphone. Oh yeah. Yeah. So generally, for our smartphone, we will go to the settings to check that the update, right? We will connect network the same.
upgrade the firmware over the air. Okay. Yeah, the OTA is mainly the over the air. To upgrade the system through the network or server, if your panel cannot connect to that network, then we will have the server on cloud. Then the device will download the firmware from network and install in firmware through that way. No need to use the USB. Yeah, this is the OTA. But in the menu, when you go to the menu of panel, Yeah. the right side menu, you have an OTA upgrade is possible. Okay. Back there. In the menu, You just put it focus here. Because the iron series here, it is only 6. Yeah, 6. This is upgrade OTA package. Use the another firmware, just like the USB. We prepare the USB and install it. Same with local. Yeah, same as local, but the package is different. This package is the same as the server, so which means the OTA package. Okay. Yeah. Cái OTA đó là cái này nè, cái bản OTA này là cái con game của mình. This one, does it have the AI like a tracking lead? This one is an old version. Actually, the old version, I'm not sure. Yeah. Old version. It's old version. Yeah. The new version is 30, 25, 30. We will have the lessons. I know. It's the tomorrow. Yeah. Lesson. Okay. And here I want to teach you something function about the back menu. Like the touch panel first. As Maxhub just showing you how one. Yeah. To upgrade the firmware of touch screen, because I just showed what the firmware is. So for education. We have the Android system. We need this the main firmware. Just like our Google Sheet download. This is the Android main firmware, the first one. And the second one is we have the touch firmware to control the touch function. Okay. Yeah. So when some touch issue happen, we may use this tool to upgrade the touch firmware. Yeah. Bây giờ nó cái top Đúng rồi. Cái này nó sẽ buộc nó hơi đơ đơ, nó hơi không biết là do. Yeah, in here, touch panel first, and long holding, just real click, we can see the device version information. But hold it, long hold it, and you will see touch upgrade, single test, and dual test. So for the firmware upgrade, touch firmware, we can set that here. We can prepare the firmware. Yeah. 实操嘛 ，PPT 是 PPT 嘛。我当年给他实操了这个，实操过了。对，那是没有刷，只是到了这一步啊。Okay. And here, signal test and dual test to test the signal. Everything already showed. Okay. 可以了，讲完了。Okay, that's the firmware upgrade. And for this, and I think if you have the OPS, you know OPS. Yeah. If you use OPS, you have Windows. No,
Yeah. 40 view. Yeah, optional.